NASA stands for National Aeronautics and Space Administration. இந்த பாலத்தை கிராஸ் பண்ணோன்னா ஒரு ஐலாண்டு கடலை தாண்டி அந்த பக்கம் போகிறோம். கீழே கடல் தாங்க பாரு, கடல் மேலே தான் ஏறி போயிட்டுருக்கு. அந்த பக்கம் ஐலாண்டு. பாலத்துலேருந்து இறங்குறோம் பாரு. என்ன கடல்மா இது? அட்லாண்டிக் ஓஷன். அட்லாண்டிக் ஓஷனா? ஃப்ளோரிடானாலே டிஸ்னி, யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோ அப்படி தான் நம்ம நினைப்போம்ல. ஆனால் அதையும் தாண்டி வேறு நிறைய இடங்கள் பார்க்குறதுக்கு இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் நாசா ஸ்பேஸ் சென்டர். அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் பிளெஸ்ஸிஸ் மின்னும் தாரகை. இன்றைக்கி நம்ம நாசா கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டருக்கு தான் போக போகிறோம். இப்போ நம்ம கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டரில் இருக்கிற விசிட்டர் சென்டருக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். மனித விண்வெளி விமானத்திற்கான முதன்மையான ஏவுதள மையம், அதாவது பிரைமரி லான்ச் சென்டர் சின்ஸ் 1968. கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர் நூற்றுக்கணக்கான விண்வெளி கப்பல் புறப்படுறதற்கு தொடக்க புள்ளியும் இங்கு தான். கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர் தான் விண்வெளி விண்கலம் லான்ச் பண்ணுறதுக்கும் தர இறங்கக்கூடிய ஆப்ரேஷன்ஸுக்கும் அடித்தளமாக இருக்குது. ஃப்ளோரிடாவில் உள்ள இந்த கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர் வந்து மெரிட் ஐலாண்டில் தான் இருக்குது. பின்னாடி எவ்வளோ ராக்கெட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுதான் டிக்கெட் கவுண்டர். நம்ம இங்கே தான் டிக்கெட் வாங்க போகிறோம். நாசா என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்துட்டோம், டிக்கெட்டும் எடுத்துட்டோம். தெரியாது பேப்பர் வாசல் நான் போடணும். நெக்ஸ்ட் இங்கே அமெரிக்கன் ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் எல்லாரையும் நினச்சி ஹானர் பண்ணுற விதமாக இந்த இடத்துல எல்லாருடைய ஃபோட்டோவும் பார்வைக்கு வச்சிருக்கிறாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளாவது நம்ம ஆஸ்ட்ரோநாட்டை மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ராக்கெட் அனுப்பும்போது லேண்டில் இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ண யூஸ் பண்ண கண்ட்ரோல் டிவைசஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு ஹியூமனால் ஸ்பேஸில் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் அதை பற்றிய ப்ராஜெக்ட் தான் மெர்க்யூரி மிஷன். During re-entry, the spacecraft will probably get very hot temperatures up to, and it would have killed her. Just calling flight. That's a possibility. Gemini 9A. முதல் கிளாஸ்ல போக நமக்கு டெம்பரேச்சர்லாம் தாக்கு பிடிக்கணும். ஆனாயிரம் சூட்டில் சூடாக இருக்கணும். அப்போனா எல்லா ஷார்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்க. ஷார்ட்ஸ் மட்டும் இங்கே சூடு தான் முடியல. இந்த ஒரு நேரம் கஷ்டப்படுறேன். 3 பாட்டாக போகும். முதல் பாட்டு ஃபஸ்ட்டு டிட்டாச் ஆகிடும், ஒரு ஸ்பேஸ் போனோம். ரெண்டாவது பாட்டு அதுக்கப்புறம் டிட்டாச் ஆகும். சேர்றது 3வது பாட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஜெமினி 9 ஸ்பேஸ் வாக்கை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்கன் ஸ்பேஸ் வாக் ஜூன் 3, 1965 தான் நடந்துச்சு. அதை பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு பேர் எட் ஒயிட்.
இவர் விண்வெளியில் நடைப்பயணம் பண்ணும்போது கையால் பிடிக்கக்கூடிய மேன்யூரிங் யூனிட்டை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. Suddenly realizing my And then he says, Tom, my back is burning up. ஃப்ளோரிடா கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டரில் உள்ள இந்த ஸ்டாச்சு ஆலன் ஷெப்பர்ட் அவரை குறிக்குது. அவரை ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஸ்பேஸ்னு சொல்கிறாங்க. அவர் தான் ஸ்பேஸுக்கு முதலாக போன அமெரிக்கன். இதை ஹால் ஆஃப் ஃபேம்னு சொல்கிறாங்க. சரி பாய். கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர் பஸ் டூர் ஆஃபர் பண்ணுது. அதில் சாட்டர்ன் 5 சென்டர் பார்க்கலாம். அப்புறமா வெஹிக்கிள் அசம்பிளி பில்டிங் பார்க்கலாம். இனி என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்கு என் கூட வாங்க. Flight test in order to send crews to the space station. It's able to seat up to 7 astronauts and cargo. Starliner launches atomic matters splashing down in the ocean. Starliner deploys airbags to land in the desert of the western United States. Starliner was actually the first American-made human-rated capsule to have landed on land. On September 4, 2015. ஃப்ளோரிடாவில் உள்ள கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டரில் போயிங் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜிங் டெக்னாலஜிலையும் வேல்வ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலையும் ரொம்ப வெற்றி பெற்றிருக்குது. இது ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டோரி பில்டிங். இங்கே தான் ராக்கெட்ஸை அனுப்ப முன்னாடி அதோட பார்ட்ஸை அசெம்பிள் பண்ணுறாங்க. ஃப்ளோரிடாவில் உள்ள இந்த கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டரில் அப்பல்லோ 11 விண்வெளி பயணம் ஜூலை 16, 1969 வருஷம் இதே கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர்லேருந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அப்பல்லோ 11 மிஷனில் சாட்டர்ன் 5 ராக்கெட் 11 க்ரூ மெம்பர்ஸ் போயிருக்கிறாங்க. அந்த க்ரூ மெம்பர்ஸில் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்கும் இருந்திருக்காங்க. இந்த அப்பல்லோ 11 அமெரிக்கன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் தான் முதலாக மனிதனை சந்திரனில் தரையிறங்க வச்சுது. From Saturn V at liftoff was 3 miles. The reason is simple. When fully fueled, லான்ச் பண்ணுற ஃபுல் வீடியோவை நீங்கள் இங்கே பாருங்கள். of an atomic bomb. As the clock counted down, the astronauts and all of us in launch control went through the pre-flight checks. Our hands on the controls of the most powerful, most complex machine ever built. It had over 2 million separate systems, and to bring these men back alive, everything had to work perfectly. Each individual system had been tested, but what we didn't know was how they would perform when all 2 million began to work together. That moment would come when the countdown clock reached 0. As they sat, waiting for launch on that chill December morning, these 3 astronauts were back to what they had always been, test pilots. To
is about to leave his planet behind and journey to another. It is one of those rare moments when history is not being made, destiny is being embraced. This is launch control, T-minus 3 minutes and counting. We've completed our communications checks with the Apollo 8 astronauts in the cabin, and the communications are go. During this period, once we do get the firing command, the various tanks within the 3 stages of the Saturn V launch vehicle begin to pressurize. We have firing command. The firing command is in. We are now on the automatic sequence. T-minus 2 minutes, 20 seconds, and counting. Our status board indicates that all aspects are ready. Instrument unit is ready, spacecraft ready. Final check of the emergency detection system, that ready light also on. First stage preparations are completed. All systems remain okay. Keep going. And we're on. Ready to go to Cronkite. Stand by, Walter. Okay, you're on. All systems go. 1 minute, 45 seconds and counting. The first stage liquid oxygen tank has been pressurized, and the pressure is still building up. Coming up on 90 seconds, mark, T-minus 90 seconds and counting. The Apollo 8 crew standing by, spacecraft commander Frank Borman, Jim Lovell, Bill Anders. We now report that the liquid hydrogen tank on the third stage is pressurized, 1 minute, 15 seconds. All third stage propellants pressurized at this time as we come up on the 60-second mark on a flight to the moon. T-minus 60 seconds and counting. The vehicle now is completely pressurized. We're coming up on a power transfer shortly. We have the power transfer. We're now on the flight batteries within the launch vehicle. Final reports coming from Frank Borman at this time. Final look at the switch list aboard the spacecraft. 20 seconds, all aspects. We are still go at this time. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Sequence start. The engines are armed. 4, 3,
return safely to the Earth. இங்கே டிஸ்பிளேல வச்சிருக்கிற Saturn 5 ராக்கெட்டில் இது வரைக்கும் பறக்க விட்டதுலே பெரிய ராக்கெட்டு. இந்த Saturn 5ஓட உயரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 363 ஃபீட், அதாவது ஒரு 36 ஸ்டோரி பில்டிங்கோட ஹைட்டு. அப்புறமா ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டியோட 60 ஃபீட் டால், அவ்வளோ உயரம். இது வரைக்கும் பறக்க விட்டதுல இதுதான் ரொம்ப ஹெவியாகவும் இருக்குது, அதே மாதிரி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானதும் கூட. பீப்புளை மூணுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு தான் இந்த ராக்கெட்டை நாசா பில்ட் பண்ணாங்க. எங்கள் டிஸ்பிளேக்கு வச்சிருக்கிற இந்த Saturn 5 ராக்கெட்டை தான் இந்த டூர் கைடு எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதை நீங்கள் கேளுங்க. Saturn V has held the record as most powerful rocket ever to make it into space until last November. Another rocket beat that record. It was the fires at launch. Those 33 Raptor engines are going to generate, get this, 17 million pounds of thrust, more than double the power of Saturn V. And eventually we'll be launching those right out here on Pad 39A at Kennedy Space Center. That's going to be quite a show. Alright, so here's this rocket sitting on the pad on July 16th. So mission control says something, launch control says something like this. 10, 9, 8, 7, ignition sequence start. 4, 3, 2, the engines are on. Liftoff. Alright, then we wait 12 seconds. We'll speed that up a little bit. After 12 seconds, launch control says this, and we've cleared the tower. Think about that. 12 seconds for this huge rocket just to clear the tower. Pretty amazing. So, why did it take so long? Well, this thing is very heavy. However, these engines here are hungry. They use up 15 tons per second. Multiply that by 12, 180 tons of propellant just to clear the tower. Now what's propellant? Well, it's two things. It's fuel and oxidizer. There's no air in space, so you have to bring your own oxygen or the fuel will not burn. So that together is called propellant. Now, going through 15 tons per second, that uses up a lot of fuel. As a matter of fact, this first stage is empty in 2 minutes and 42 seconds. However, every second that goes by, this vehicle is 15 tons lighter. And every second that goes by, it gets just a little bit faster, and that builds on itself. By the time this is empty, we're going 5,000 miles an hour, over 40 miles up altitude above the Earth. And we're going to need those other two stages, not only to get into orbit, but to head out to the moon. So we're going to go to that second stage, but before we do, I want you to visualize this right here. This is part of the Apollo spacecraft, and this is absolutely real. It's made of two parts. We have the command module, that's the silver part right there, the cone-shaped piece. That's where the astronauts lived on their way to and from the moon. Behind that is called the service module. It's got a big engine bell in the back there. That engine is designed to get them into lunar orbit and then back out of lunar orbit when it came time to go back to the Earth. It also provided life support for those 3 astronauts while they were in the command module. Alright, so I just want you to visualize that. It used to be on the other side of the exhibit, so that's why I pointed it out here. Alright, on our way to the second stage. Will you follow me? இந்த ராக்கெட்டில் 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் அதோட ஃபங்க்ஷனையும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The interstage ring was just enough to hold these 2 stages together until it was time to jettison that first stage. Now you
got a question. Does anybody know what that is in that glass case right over there? Anybody? Yes. Totally in space. So it did not need to be aerodynamic. Kind of looks like a science project gone bad, right? But the idea was to make it lightweight. And they shaved off every to the other end of the rocket, and we're going to talk about that from there. So if you follow me, let's go find out. மூன்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த ஒரு ஸ்டோனை நீங்க இங்க எக்ஸிபிஷன்ல பாக்குறீங்க. மூணுல வாக் பண்ற மாதிரி இங்க ஒரு மாடல் வச்சிருக்காங்க. அதுலதான் நான் நடந்துட்டு இருக்கிறேன். இந்த லூனார் தியேட்டர்ல ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸு அப்போலோ 11ல் போய் சந்திரனில் இறங்கும் போது அங்கே நடந்த எல்லாத்தையும், அங்கே பேசின எல்லா வார்த்தைகளையும் இங்கே காட்சியாக 3Dயாக இந்த லூனார் தியேட்டரில் காட்டுறாங்க. As soon as the eagle reappears, things begin to go wrong. Radio communications break down. For one incredible moment, we are one people with one history, watching our destiny unfold. It was a moment shared by an entire world. With these first steps, mankind stood on the highest ground, and we saw our planet as our home port in the endless ocean of space. There was something which was surprising to me. That occurred as I was standing on the surface just after we had confronting each other on that planet without realizing what it was doing to the planet. It was a very emotional moment for me. I actually shed a couple of tears. Something totally unexpected for an engineer fighter pilot to be crying up quietly up there on the moon. Mankind had achieved a tenuous foothold in the first mission had stayed for only one day. But over the next 3.5 years, 5 more Apollo missions visited the moon, and with I never thought when I was a kid building rockets, in high school, that we would go to the moon, before the end of it. To do things that seem impossible, because in the accomplishment of them, we move society forward. Boy, isn't the beauty of this place is just absolutely incredible. One of the astronauts has said those hills that we climbed give our children and grandchildren a different perspective, that they see the mountains that we couldn't see. So, Will to explore. இங்கே ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடான நிறைய கலை பொருட்களை பார்வைக்கு வச்சுருக்காங்க. பெருசாக காட்டுறாங்க, சின்ன கல்லாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வர முடியாது.
நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க போகிறது கொலம்பியா ஸ்பேஸ் ஷட்டிலில் டிஸ்கவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் எப்படி டிசைன் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ண போகிறாங்கன்றதான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. It's going to launch like a rocket and land like an aeroplane, and it's going to be reusable. Can't get it with a rocket. It's not a rocket, it's a shuttle. Time to go to the next step. Sketch pad to launch pad. Going to the moon was a camping trip. Now our job is to work and live in space. This vehicle has to do something that we have never done before. Perform 4 key tasks and be able to do them over and over again. There is nothing easy about putting a ship back up into space, let alone a whole fleet of ships. But first, let's talk about the launch. We have never designed engines and vehicles that can be reused. But we will, and once we're in orbit, we go to work. We want to take all kinds of cargo up there in addition to the people. Science labs, satellites, even the space station. And when all the work is done, we gotta bring everybody back home. All right now, country's waiting. Let's build ourselves a space shuttle. It's too big, it's too heavy. But we're launching one spaceship on the back of an even bigger one. What if we split the booster into its pieces? Rockets, fuel tank. It's supposed to be reusable. How do we get all those parts home? What if we just throw the fuel tank away? We're writing all new processes, procedures, manuals. We've never had to reuse a ship before. We're also going to have to build some really big garages. Sir, what if she lands somewhere other than Florida? How'd she get back here? It's a glider. Buy her a plane ticket home. Ablative heat shields are heavy, and they burn up on re-entry. We need a more reusable solution. Silica foam tiles, thousands of them, fitted together in one lightweight, reusable heat shield. Now hold up with the engines. Tell me some good news with the tiles. The heat shield bond keeps failing. The tiles keep falling off. So another delay. How long? How long? 1.5 to 2 years. Well, this is going to be fun to tell my boss.
Everybody get back to work. How do you feel? I'll let you know. When they come home. The President's message said you go forward this morning on a daring enterprise and you carry the hopes and prayers of all Americans with you. And astronaut John Young, the commander of the mission, replied, "That's a right fine speech. We sure appreciate it." First reusable space shuttle தான் இந்த கொலம்பியா. ஃப்ளோரிடா கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டரில் விசிட்டர் காம்ப்ளெக்ஸில் 90,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள அட்லாண்டிஸ் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் எக்ஸிபிஷனுக்காக வச்சுருக்குறாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்பேஸ் ஷட்டிலாக கருதப்படுறது. ஸ்பேஸுக்கு போகும்போது ராக்கெட்டுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும், அதை எப்படியெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற சிமுலேட்டர்ஸ் இங்கே நிறைய இருக்குது. அதை தான் நான் ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்படி லான்ச் ஆகுது, எப்படி லேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன். கஷ்டம் இது. இப்படிதான் ஸ்பேஸ்க்கு போகிறாங்க. ஸ்பேஸுக்கு போகும்போது ராக்கெட்டுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும், அதை எப்படியெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற சிமுலேட்டர்ஸ் இங்கே நிறைய இருக்குது. அதை தான் நான் ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்படி லான்ச் ஆகுது, எப்படி லேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன். ஸ்பேஸ் தீமில் உள்ள கிஃப்ட் ஷாப்பு தான் இது. ஸ்பேஸுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா சொவீனியர்ஸும் இங்கே கிடைக்கும். நாசா போட்டிருக்குது, ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. சொவீனியர் செக்ஷன் 3D poster, 3D keychain. Magnets file. Atlantis.
gravity pen. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். Until then, bye from Blessy. Bye.